안녕하세요. 이번에는 노년기 야뇨증, 밤잠 설치게 하는 불청객, 5가지 생활습관으로 해결하기라는 내용으로 말씀드리겠습니다. 후반부에서는 이 내용을 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 밤중에 잠에서 깨어나 소변을 보러 가는 일이 잦아지는 현상을 야뇨증 또는 야간뇨라고 합니다. 특히 노년기에 접어들면서 흔하게 나타나는데, 이는 단순한 불편함을 넘어 수면의 질 저하, 피로 누적, 낙상 위험 증가, 그리고 전반적인 삶의 질 저하로 이어질 수 있는 중요한 건강 문제입니다. 많은 어르신들이 이를 자연스러운 노화 현상으로 여기고 방치하기 쉽지만, 몇 가지 간단한 생활 습관 개선만으로도 야뇨증을 크게 줄이고 숙면을 되찾을 수 있습니다. 이 영상에서는 노년기 야뇨증의 원인을 간략히 살펴보고, 건강을 해치지 않으면서 밤에 화장실 가는 횟수를 줄이는데 실질적인 도움이 되는 5가지 핵심 생활 습관을 상세하게 알려드립니다. 노년기 야뇨증, 왜 생길까요? 야뇨증은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 노화로 인한 방광 근육의 약화 및 방광 용량 감소, 수면 중 소변을 농축하는 항인요 호르몬 분비 감소, 전립선 비대증, 과민성 방광, 당뇨병, 신부전, 수면 무호흡증 등 기저질환, 그리고 이뇨제 같은 약물 복용 등이 주요 원인입니다. 여기서는 질병 치료가 아닌 일상생활에서 실천할 수 있는 5가지 생활습관 개선에 초점을 맞추겠습니다. 1. 저녁 시간 수분 섭취량 조절하기. 가장 기본적인 습관이지만 야뇨증 완화에 매우 효과적인 방법입니다. 원리. 저녁에 수분 섭취가 많아지면 밤 동안 생성되는 소변의 양이 늘어날 수밖에 없습니다. 실천 요령. 낮 동안 충분히 수분 섭취. 갈증을 느끼지 않도록 낮 시간에는 충분히 물을 마시는 것이 중요합니다. 이는 신장 건강에도 좋습니다. 취침 2시간에서 4시간 전부터 수분 섭취 제한. 잠자리에 들기 최소 2시간 전부터는 물, 음료 등 모든 수분 섭취를 최소화하거나 중단하는 것이 좋습니다. 이뇨작용 음료 피하기. 특히 커피, 녹차, 탄산음료, 맥주, 와인 등 알코올 음료는 이뇨작용을 촉진하여 소변량을 늘리므로 저녁 시간에는 반드시 피해야 합니다. 2. 방광훈련, 꾸준히 실천하기. 방광훈련은 방광이 소변을 더 오래 저장할 수 있도록 점진적으로 훈련하는 방법입니다. 원리. 방광의 용량을 늘리고 소변 참는 능력을 향상시켜 야간에 소변이 마려워 깨는 횟수를 줄입니다. 실천 요령. 소변 시간 기록. 며칠 동안 소변을 보는 시간과 양을 기록하여 자신의 배뇨 습관을 파악합니다. 점진적으로 간격 늘리기. 처음에는 한 2시간마다 소변을 보다가 점차 15분, 30분씩 간격을 늘려나갑니다. 소변이 마렵더라도 억지로 참기보다는 조금만 더 참아보자는 마음으로 5분, 10분씩 시간을 연장해봅니다. 꾸준함이 중요. 단기간에 효과를 보기 어려우므로 꾸준히 인내심을 가지고 훈련하는 것이 중요합니다. 너무 무리하게 참지 않도록 주의합니다. 3. 저녁 식단 조절 및 방광 자극 음식 피하기. 저녁 식사 내용도 야뇨증에 영향을 미칠 수 있습니다. 원리. 특정 음식은 방광을 자극하거나 이뇨 작용을 유발하여 밤에 소변이 자주 마렵게 할 수 있습니다. 실천 요령. 매운 음식 및 산성식품 제한. 고추, 마늘 등 매운 음식이나 오렌지, 토마토 등 산성이 강한 음식은 방광을 자극할 수 있으므로 저녁 식사 시 섭취를 줄입니다. 인공 감미료 주의. 일부 인공 감미료도 방광 자극을 유발할 수 있으므로 주의합니다. 취침 전 과식 피하기. 잠자리에 들기 직전의 과식은 소화 과정에서 수분을 소비하고 혈액순환을 방해하여 소변 생성에 영향을 줄 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다. 4. 숙면을 위한 수면 환경 및 습관 개선. 야뇨증은 단순히 소변 문제만이 아니라 수면의 질과도 밀접하게 관련되어 있습니다. 깊은 잠을 자면 방광에서 오는 약한 신호를 덜 인식하게 됩니다. 원리. 전반적인 수면의 질을 높이면 소변으로 인해 깨는 횟수를 줄일 수 있습니다. 실천 요령. 규칙적인 수면 습관. 매일 같은 시간에 잠자리에 들고 일어나는 규칙적인 생활 습관을 유지합니다. 편안한 침실 환경. 어둡고 조용하며 시원한 온도를 유지하여 숙면에 적합한 환경을 조성합니다. 취침 전 전자기기 사용 자제. 스마트폰, 태블릿, TV 등 전자기기의 불은 빛은 수면을 방해하므로 잠들기 최소 1시간 전에는 사용을 중단합니다.
잠자리에서 긴장 풀기. 잠자리에 들기 전 따뜻한 물로 샤워하기, 가벼운 스트레칭, 독서 등 편안한 활동으로 심신을 이완시킵니다. 5. 낮 시간 다리 부종 관리하기. 심장 질환이나 혈액순환 문제로 인해 낮 동안 다리가 붓는 어르신들에게 특히 중요한 습관입니다. 원리. 낮 동안 다리에 고여있던 수분이 밤에 누우면 다시 혈액으로 흡수되어 신장으로 이동, 소변량이 급증할 수 있습니다. 실천 요령. 낮 동안 다리 올리기. 낮잠을 자거나 휴식할 때 다리를 심장보다 높게 들어 올리고 한 2시간 정도 유지하여 다리에 고인 수분이 위로 순환되도록 돕습니다. 압박 스타킹 착용. 낮 동안 의료용 압박 스타킹을 착용하여 다리 부종이 생기는 것을 미리 방지합니다. 잠자리에 들기 전에는 벗습니다. 활동량 유지. 낮 동안 적절한 활동을 하여 혈액순환을 돕는 것도 중요합니다. 이 모든 노력에도 야뇨증이 심하다면 위 5가지 생활습관은 야뇨증 완화에 큰 도움을 줄 수 있지만 이것만으로 해결되지 않거나 야뇨증이 급격히 심해진다면 반드시 전문 의료기관을 방문하여 정확한 진단과 치료를 받아야 합니다. 기저질환, 전립선 비대증, 당뇨, 신부전, 수면 무호흡증 등이 원인일 수 있으며 전문적인 약물 치료나 다른 의학적 처치가 필요할 수 있기 때문입니다. 결론적으로 노년기 야뇨증은 단순한 불편함이 아닌 관리와 개선이 필요한 문제입니다. 위에 제시된 5가지 생활 습관들을 꾸준히 실천함으로써 밤잠을 방해하는 야뇨증을 효과적으로 줄이고 어르신들이 보다 편안하고 건강한 밤을 보낼 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. Hello. This time, I will talk about nocturia in the elderly, an uninvited guest that keeps you up at night. Solve it with 5 lifestyle habits. Nocturia is a phenomenon in which you wake up in the middle of the night to go to the bathroom more frequently. It is especially common as you get older, and it is a serious health problem that can lead to not only a simple inconvenience but also a decrease in the quality of sleep, accumulated fatigue, an increased risk of falls, and a decrease in the overall quality of life. Many seniors tend to ignore it as a natural aging process, but you can significantly reduce nocturia and get back a good night's sleep with just a few simple lifestyle changes. In this video, we will briefly look at the causes of nocturia in the elderly and provide detailed information on 5 key lifestyle habits that can be of real help in reducing the number of times you go to the bathroom at night without harming your health. Why does nocturia in the elderly occur? Nocturia can occur for various reasons. The main causes are weakening of bladder muscles and decreased bladder capacity due to aging, decreased secretion of antidiuretic hormone that concentrates urine during sleep, benign prostatic hyperplasia, overactive bladder, diabetes, heart failure, sleep apnea, and other underlying diseases, as well as taking medications such as diuretics. Here, we will focus on improving 5 lifestyle habits that can be practiced in daily life rather than treating diseases. 1. Control water intake in the evening. This is the most basic habit, but it is a very effective way to relieve nocturia. Principle. If you drink more water in the evening, the amount of urine produced during the night will inevitably increase. Practice tips. Drink enough water during the day. It is important to drink enough water during the day so that you do not feel thirsty. This is also good for kidney health. Restrict water intake 2 to 4 hours before bedtime. It is recommended to minimize or stop all water intake, including water and beverages, at least 2 hours before going to bed. Avoid diuretic drinks. In particular, alcoholic beverages such as coffee, green tea, carbonated drinks, beer, and wine should be avoided in the evening as they promote diuresis and increase urine volume. 2. Practice bladder training consistently. Bladder training is a method of gradually training the bladder to store urine for a longer period of time. Principle. It increases the bladder capacity and improves the ability to hold urine, reducing the number of times you wake up at night to urinate. Practice tips. Record urination time. Record the time and amount of urine you urinate for several days to understand your urination habits. Gradually increase the interval.
At first, urinate every 1 to 2 hours, but gradually increase the interval by 15 minutes or 30 minutes. Even if you feel the need to urinate, rather than holding it in, try extending the time by 5 minutes or 10 minutes with the mindset of let's hold it in a little longer. Consistency is important. It is difficult to see results in a short period of time, so it is important to train consistently with patience. Be careful not to hold it in too much. 3. Adjust your dinner diet and avoid bladder irritating foods. The content of your dinner can also affect nocturnal enuresis. Principle: certain foods can stimulate the bladder or cause diuresis, which can make you urinate frequently at night. Practice tips: limit spicy and acidic foods. Spicy foods such as peppers and garlic, or highly acidic foods such as oranges and tomatoes can stimulate the bladder, so reduce their intake at dinner. Be careful with artificial sweeteners. Be careful because some artificial sweeteners can also cause bladder irritation. Avoid overeating before bedtime. Overeating right before bedtime can affect urine production by consuming water during the digestion process and disrupting blood circulation. 4. Improve your sleeping environment and habits for a good night's sleep. Nocturnal enuresis is closely related to not only the problem of urination, but also the quality of your sleep. When you sleep deeply, you are less likely to recognize weak signals from your bladder. Principle: improving your overall sleep quality can reduce the number of times you wake up to urinate. Practice tips: regular sleep habits. Maintain regular habits of going to bed and waking up at the same time every day. Comfortable bedroom environment. Create an environment suitable for deep sleep by maintaining a dark, quiet, and cool temperature. Refrain from using electronic devices before bed. The blue light from electronic devices such as smartphones, tablets, and TVs can interfere with sleep, so stop using them at least 1 hour before bed. Relax in bed. Relax your mind and body with comfortable activities such as taking a warm shower, light stretching, and reading before bed. 5. Manage leg swelling during the day. This is a particularly important habit for the elderly who experience leg swelling during the day due to heart disease or blood circulation problems. Principle: the fluid that accumulates in the legs during the day is reabsorbed into the blood when lying down at night and moves to the kidneys, which can increase urine output. Practice tips: raise your legs during the day. When taking a nap or resting, raise your legs higher than your heart and keep them there for 1 to 2 hours to help the fluid that accumulates in the legs circulate upward. Wear compression stockings. Wear medical compression stockings during the day to prevent leg swelling. Take them off before going to bed. Stay active. It is also important to do appropriate activities during the day to help blood circulation. What if bedwetting is severe despite all these efforts? The above 5 lifestyle habits can be of great help in alleviating bedwetting, but if these alone do not help or bedwetting becomes severe, you must visit a professional medical institution for an accurate diagnosis and treatment. This is because underlying diseases, benign prostatic hyperplasia, diabetes, heart failure, sleep apnea, etc., may be the cause and professional medication or other medical treatment may be required. In conclusion, bedwetting in the elderly is not a simple inconvenience, but a problem that requires management and improvement. By consistently practicing the 5 lifestyle habits presented above, we hope to effectively reduce bedwetting that interferes with sleep at night and help the elderly have a more comfortable and healthy night. Thank you.